willkommen zurück. Wir sind wieder da, ich bin wieder da. Ja. Und wir haben neue Gäste, ist heute ein bisschen voll, denn wir wollen nämlich alle dabei sein. Es geht nämlich um Monster Hunter World. Und dafür haben wir uns Gäste eingeladen. Und die stellen sich jetzt direkt mal vor. Guten Tag, wer seid ihr denn? Also ich bin die Steffi Peach. Ich arbeite für Capcom Germany als Community Managerin und betreue das Produkt jetzt schon lange und werde euch das heute ein bisschen vorspielen. My name's Troy Smith. I worked as a production manager actually making Monster Hunter World. So I'm here helping out the guys here in Europe to just try and get people into Monster Hunter. Maybe we should switch to English right now, so... Yeah, I'm just going to translate it then, okay. Genau, Troy ist Production Manager für Monster Hunter. Der ist extra rübergekommen. Der ist nämlich aus dem japanischen Entwicklerteam und ist extra aus Japan inklusive Jetlag rübergekommen, damit wir uns Monster Hunter angucken können. Und was jetzt passiert ist, die Steffi, die spielt für uns nämlich. Und der Troy erzählt uns dann, was es für neue Features in Monster Hunter gibt, denn wir können jetzt tatsächlich anspielen. Und ich werde für euch immer übersetzen, damit wir auch alles mitkriegen. Das heißt, wir machen immer so ein bisschen Pause. Und dann würde ich sagen, legen wir mal direkt los. Would you like to start? Okay, great. I'm actually quite excited. Yeah, you guys played a lot of Monster Hunter then? Yeah, back then, back in the days. So now it's back to PS4. Yeah. I'm really excited. Tommaso freut sich wie ein Schnitzel, weil es jetzt endlich auf der PS4 ist. So yeah, it's going to be PS4, Xbox One, and a little bit later on PC also. Yeah. Okay, also PlayStation 4, Xbox One und demnächst auch auf dem PC. Das heißt, ihr könnt es überall spielen. Früher war es ja nur auf dem 3DS. Und ich würde sagen, wir starten direkt los. So we're going to start off by just going to the handler right here and picking up our quest. Bei den Wildexperten kann man sich jetzt auch wieder die Quests abholen, wie beim letzten Mal auch. Nur jetzt auf der PlayStation. It's looking gorgeous. Es sieht wirklich, wirklich gut aus. I'm glad to hear that. Yeah, we'll do the more difficult one this time. Okay, Steffi here, she's an experienced player, so... Steffi packt das, wir machen jetzt was, was wirklich schwer ist. Ne, Steffi? Is it going to be a Rata loss? Rifle loss? Maybe? I mean, I can't say anything right now. I think we're just going to have to stay tuned and see how things go. First big memory actually. Das war meine allererste Erinnerung, gegen den Ratalos zu kämpfen. Damals auch mit einer Schusswaffe, wie sie jetzt auch hier gerade die Steffi dabei hat, oder? Ja. So as we know, every good hunter is going to start off their hunt with a nice meal to really get themselves prepped for what's going to happen. Wie sich das gehört, bevor man losjagt, wird natürlich erstmal gegessen. Und so wie bei Monster Hunter immer, haben natürlich auch die einzelnen Gerichte immer Auswirkungen auf die Statusfähigkeiten. Hier wird es zum Beispiel so sein, dass die Gesundheit steigt, die Ausdauer steigt und von dem Kätzchen auch, also von der Feline. Oh, nice. I really want that. That's looking good. Videospielessen sieht immer viel zu lecker aus. So, and also the cats are back, right? Die kleinen Katzen sind auch wieder mit von der Partie. Everybody's right there. The little helper. Yeah. They're there to assist you while you're still playing single player. I always have a really bad conscience because I keep using them to lure the enemy away. You use them as bait? Yes, I do. Oh no! Oh, they're so helpful. It is one way to use them. There's another way to use them. I know, but that's... Also es geht darum, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich die Felines immer nutze, also die Katzenbegleiter, um die Feinde abzulenken. Und jetzt hat gerade der Entwickler gesagt so, hey, aber du bist halt ein grausamer Mensch. So we're going to start off... Sorry, I cut you off. No worries. Yeah, no, we're going to start off by trying to find some tracks of the monster that we are hunting this time around. We picked up the quest to hunt Anjanath. You might have seen Anjanath in some of the trailers up till now. Walks on 2 legs, got the tiny arms. A little bit like a T-Rex. Pretty similar, yeah. Also wir suchen jetzt nach Spuren von dem Anjanath. Das ist einer, der sieht ein bisschen aus wie T-Rex, aber halt in der Monster Hunter Welt. Und wir wuseln uns jetzt hier durch den, ich glaube, das ist der alte Wald, ne? Kann das sein? Genau, wir wuseln uns durch den alten Wald, um rauszufinden, wo der sich versteckt hat. Denn die verstecken sich ja auch. So pick up some ammo there for our arm slinger, which is a new mechanic here in Monster Hunter World. Das, was wir gerade aufgesammelt haben, ist tatsächlich Munition für unsere Schlinge. Wie heißt das? Schleuder? Schleuder, ne? Für unsere Armschleuder. It's kind of just like a tiny crossbow on your arm, and you can pick up items and in the environment and use them. That's really cool, like having new gadgets. Am Arm
And mit there's der man different schießen kann. ammunition throughout the entire world that you can use. Es gibt in jeder Welt noch andere Munition mit jeweils anderen Effekten. Und es wumst. So here's Steffi's just kind of picking on the tiny Jagras here. Steffi greift die kleinen Jaggers an. She's actually pretty agile, like she can move pretty fast with the cannon. Yeah, so this is the light bowgun that she's using right now. So of the shooting weapons that are available, it's the one that's a little bit more versatile in movement. Also das ist eine Lightbowgun, die ist sehr leicht in ihrer Handhabung. Normalerweise hat man ja immer diese Riesenviecher, die man erstmal spannen muss. Aber der ist relativ schnell nachzuladen und das Gute ist, wir selber sind auch ziemlich schnell. But it doesn't do that much damage, I guess. It does a good amount of damage, but not as much as the other ones, correct. Haut auch rein, aber nicht ganz so viel wie die anderen. You sacrifice a little bit of damage for that mobility. Yeah. Aber dafür ist man halt schneller. But each one has its own different attack style, so there's still a way to make this a very powerful weapon. Je nachdem, wie man angreift, wird es auch nochmal stärker. What I can see right now, it's the world is much bigger this time around, right? Like The levels this time around, the environments that we have compared to previous titles are much larger, over double the size. Also die Welten, die es jetzt gibt, sind mehr als doppelt so groß. Und was ich vor allen Dingen auch gesehen habe, sind ja auch gar keine Ladezeiten mehr zwischen den einzelnen Stückchen. There are no loading screens anymore in between, which is pretty It's all cool. seamless throughout the entire environment, so you can go. And a lot of changes were made to really incorporate this, but it's really working really well. Also es gibt keine Ladebildschirme mehr, wenn man von einem Gebiet ins andere geht. Du kannst durch die ganze Welt, die jetzt doppelt so groß ist, einfach nahtlos vom einen ins andere Gebiet. So here Steffi has picked up enough of the footprints that Anjanath has left behind that are helpful scout flies, the little green flies flying out, are going to lead us to further evidence of where we can find where this monster keeps its nest. Also Steffi hat jetzt genug Fußspuren gefunden und die Glühwürmchen bringen uns jetzt zu seinem Nest. Und wir haben Dung aufgesammelt. Is there any new kind of weapon in Monster-Hunter So world? we're keeping, as of right now, there's the 14 standard weapon types that have become Monster Hunter weapons. The huge swords, like Yeah, we got two the blades. great swords, the long swords, the dual blades, all the favorites are all back. But each one has they've been tweaked a little bit, Okay. so they might feel a little bit new, but fans of the series can still pick them up and know what they're doing. Also wir haben, da ist jetzt übrigens das Tier. Es gibt 14 Waffen, so wie immer, also 14 verschiedene Waffentypen. Die sind aber alle jeweils ein bisschen getweakt worden. Und genau, wir greifen jetzt mal an, würde ich sagen. Und ich glaube, Steffi hat das gerade so richtig sauer gemacht. Oh Und no! er hat Freund. Oh, okay. Super. So here we found our target, but at the same time, we also had great Jaggers show up in the same area. Okay, also wir haben nicht nur unser Ziel gefunden, wir haben auch direkt einen Großjaggi gefunden. But he saw Anjanath and he's like, no, I'm getting out of here. This is not safe for me. Aber nicht mal der Jaggi wollte gegen den kämpfen, gegen den Steffi jetzt gerade kämpft. Also viel Glück. Good luck. What's really interesting is what is he called again? This is Anjanath. Anjanath. He didn't notice us first when we came into the area because we're just Right, too if small. we're still behind him, if we don't bother him, he's not going to attack us right away. Because we're not like a predator. We're not a threat to him Yeah, at the yeah. time. That's very cool. Okay, was ich jetzt gerade gesehen habe, Steffi hat nicht nur eine Falle benutzt, sondern ihr hat auch mit ihrer Explosion ihrer anderen Falle die Umgebung zerstört. So the environment is destructible as well. Because I just There saw are the certain tree elements in the falling. environment that a good hunter can utilize to help them in hunting their target monster. Also die zerstörbare Umgebung kann man sogar nutzen, um dann damit jeweils wieder die Monster anzugreifen. Zum Beispiel den Kuschel-T-Rex hier. So, and here, what we've done here is these monsters, they all have a mind of their own. So this time around, Anjanath, he didn't attack us, but other times, he might be angry, and he just decides to attack us as soon as he sees us. Okay, also die haben auch immer persönliche Charakterzüge. Das heißt, es gibt Monster, die greifen einfach auf Sicht an. Es kann aber auch sein, dass genau die gleiche Monsterrasse relativ friedlich ist, solange wir ihm nichts tun. Es kommt immer auf das Monster an, ob es einen guten Tag hatte. Oh, now he's angry.
Jetzt ist er sauer. He gets like a fire breath. That's Yeah, you can see he gets fire attacks, he gets more aggressive. Those tiny wings on his back pop Yeah. out. his appearance is different. Like in the other games, it was similar. That Right. when you attack a monster often enough, it changes. Yeah, that's really cool. Also wir haben es jetzt auch genug genervt. Das heißt, es hat seine Flügelchen ausgepackt. Es hat jetzt auch Feueratem. Es wird halt jetzt gerade richtig sauer. Und jetzt liegt er gerade, jetzt hat Steffi ihn umgeworfen. Das heißt, ich bin jetzt mal drauf gemotzt. Steffi benutzt jetzt auch gerade Wasserpatronen, so wie ich das sehe. She's using like water. She's using multiple ammo. different types of ammunition because the water attacks will be very effective against fire breath, so Of course. Wasser gegen Feuer, ne? Kennt ihr ja von Pokémon. And he changed again, but like into his normal form. Is it still possible? Because in the old games you could like cut off different parts of the monster. still possible. Oh, I yeah. mean, that is one of the core elements of Monster Yeah. Hunter. We made sure to keep that any fans of the series can come back, play the game, and still do those things that they loved in previous titles. Also nach wie vor ist es immer noch möglich oder ist es sogar nötig, im Kampf Einzelteile von den Monstern abzutrennen. Einfach um dafür zu sorgen, dass man noch neue Rohstoffe bekommt. Wir sehen, er haut gerade ab. Das machen die ja gerne in Monster Hunter, wenn sie einfach verwundet sind. Und wir haben uns gerade transportieren lassen zum Lager, habe ich gesehen. So we just went back to the Händler. So this is something new that with Monster Hunter World here, because we have this seamless environment, there's multiple camps set up throughout each area that you can then fast travel to, stop in the camp, and switch out your equipment. This is also new. You used to never be able to switch out your equipment mid-quest, but now you can do it anytime you go back to a camp. Okay, cool. Also was man jetzt machen kann, ist, da wir ja diese große nahtlose Welt haben, können wir in irgendeins von den Camps gehen, können dahin schnell reisen und können da einfach mal unser Equipment ändern. Wenn wir zum Beispiel merken, dass uns die Munition ausgeht, dass wir vielleicht einen anderen Typ von Munition nehmen sollten oder dass wir uns einfach übernommen haben und geheilt werden müssen. So here we switched out our armor loadout as long with our weapon. Genau, Steffi hat jetzt auch direkt mal eine andere Waffe genommen und wir auch mal gucken können. So now Steffi here is going to show off the insect blade, which I think, AK, you're also a big fan of. I love it. Steffi nutzt jetzt die Insektenglefe, die ich persönlich auch richtig cool finde, weil man mit der eben auch Insekten losschicken kann, die dann nochmal Einzelteile von den Monstern attackieren, suchen oder auch Rohstoffe finden. Und man kann cool damit springen. Oh, there's the other big thing again, but it ran away. Yeah. Oh ja. Once Anjanath shows up, he knows it's not his place to be there anymore, so... Jäger ist wieder abgehauen und einfach keinen Bock. Oh, I really dig the movements. So each weapon has its own unique style to fight with. So everybody can try them, find their weapon that they enjoy, but even still branch out and try different ones. Also wir empfehlen auf jeden Fall, dass man sich die Waffen mal anschaut, denn wie ihr gerade gesehen habt, alle Waffen spielen sich anders. Mit der Glefe kann man auch auf die Tiere draufspringen zum Beispiel oder auf die Monster draufspringen. Manche sind mehr aus der Ferne funktionell, manche sind von weitem. Jetzt zum Beispiel hat Steffi gerade das Tier gemountet. Das heißt, sie kann von oben richtig fies draufhauen. So yeah, with that aerial tag, we're now able to mount the monster. You can move between different locations on the monster to get in a few cheap shots. Man kann jetzt vor allen Dingen auch auf dem Rücken drauf rumlaufen und überall pieksen. Hopefully do enough damage, then knock it over and really put on the hurt. Also wir hoffen, dass es jetzt schafft, es umzuwerfen, damit wir dann nochmal richtig draufhauen können. Oh, nice. Steffi did it. It's down. Knocked Anjanath over. So now we can really just do a lot of damage to him. Oh no! The tiny jaggers came in and took this opportunity to attack also. Also Steffi hat es eigentlich fast geschafft. Das Problem ist, dass jetzt von hinten Jäggis gekommen sind und sie halt auch nochmal angreifen. Wir haben jetzt noch 5 Minuten. Mal gucken, ob Steffi es schafft. So once again, these monsters, they all have a mind of their own. And since we are in those jaggers' territory, they decided to take that opportunity to attack us and Anjanath while he's not able to attack back. Like normal animal would do. Exactly. Also die Jägis haben sich entschieden, einfach auch mit drauf zu gehen. Wenn das dicke Tier schon mal am Boden liegt, dann geht's ab. So maybe that's his last final stage where he's trying to attack. Oh no! Ah! Oh, we're still gone. She switched to the tail at the last second. And we're able to stay on. Also jetzt hat er sie schon gegen die Wand geschlagen, aber Steffi ist zum Glück ausgewichen.
And he saw Anjanath there. He ran into this kind of rotten tree here and opened up a whole new area for us to play in. Kill it. I really love that you can like flip around doing stunts and tricks So, like that. The It's a whole insect new area. wave is all about mobility. Yeah. And it's unique in its ability to really jump and stay in the air with these aerial attacks that it has. Oh, you see Anjanath limping there. That means we've done quite a bit of damage to him. He's looking to probably find a hideout that he can rest up and get some health back. Also wir haben ihn ordentlich getroffen. Das Problem ist, wir sind jetzt gleich am Ende der Zeit, aber er humpelt jetzt weg und will sich eigentlich verstecken. Steffi lässt ihn natürlich nicht in Ruhe. Es kann sein, dass wir es nicht mehr schaffen, in der Zeit ihn tatsächlich wirklich fertig zu machen. Aber mal gucken. Komm schon, Steffi. She can do it, I believe it. Oh. He doesn't like that we were chasing him. Oh no, you got dodge those. He's really aggressive right now, so Yeah, maybe. Once he starts getting a little low on health, he just wants to get out of there, eliminate any threats that are happening around him. Also wie immer, je weniger Gesundheit da ist, desto böser werden sie, weil natürlich haben sie keinen Bock Oh zu sterben. no! You're on fire! Roll! Roll! Steffi brennt! Okay, okay. Interacting with that flash fly to maybe blind the monster, but he already ran away. Es gibt auch Flash-Granaten, mit denen man die Monster blenden kann. Ist aber leider weggelaufen jetzt. Ich würde es tatsächlich jetzt erstmal beenden. I would stop it right now because we're at the end. Wir haben es nicht ganz geschafft, aber Steffi und Troy kommen morgen wieder und vielleicht kriegen wir ihn dann. You coming back tomorrow? Oh yeah, we'll be here. And we're going to Hopefully kill we're- that thing. We'll Yeah. show you guys a victory next time. So I Ja, mean, we're gonna end it. Yeah. Wir machen es fertig. Ja, wunderbar. Wir zeigen euch gleich den Trailer für Monster Hunter, wo ihr die neuen Welten sehen könnt. Und denkt dran, Monster Hunter gibt es jetzt für PlayStation 4, Xbox One und für den PC. Aber erst später. Aber erst später. Ganz genau. Viel Spaß beim Trailer.